Ferry. You're the surfing up. What are we starting with actually? Yesterday it was all about the Attorney General da wato tattaunawa da yazo yayi da al'umman Ghana. That is this sanarwa. Yeah. It's a media engagement actually that happened in the ya duba corruption cases da dama da tunda wannan gwamnati suka hau karagar mulki suka kirkiro da ake so a yi bincike ciki ya so waɗanda suka aikata laifuka a jakunnin su. So far this morning stories kenan da ya mamaye takardun jaridu dandamali na jaridu da dama revelations da muka ji jiya concerning the Buffer Stock Company irin bata da aka yi wurin shi wanda ke jagorantar wannan kamfani na gwamnati ina magana ga an dibiya takunkumi kan wato wasu dukiyoyin shi tare da matan shi. But then on the other side, the minority thinks that it is turning into a media trial by the Attorney General. Wai tun da wannan gwamnati suka hau karagal mulki zuwa ne ake hawa kan dandali na jarida sha zo ana maganganu wan ya ci kudi wan ya ci kudi wan ya ci kudi amma babu ga wani mataki da ake dauka da zai tabbatar da hakan. Well, the Attorney General is also telling us that mu bashi dama mu bashi lokaci domin aiki ne da kace wani ya doki wani ya ci kudi ya kamaci ka samu hankuri kai bincike cikakken bincike wanda zai tabbatar da hakan kaka zo kai abu cikin gaggawa ka je kai kuskure ya so gobe ka sa kanka kunya. That has been the position of the AG and that has been the position of the government. Operation Recover or Loot Jemunji fira dewa game da shi wasu ma sun fito su ma sun yi magana su. Domelevo is also speaking about this same oral in the jiya shi Attorney General ya updating al'umman Ghana ainihin matakai da gwamnati ke dauka regarding the oral. But then Domelevo wani ya ce bombshell inji shi wai oral nan da kanshi ka zama ka duba stories nan ka duba cases nan, I beg your pardon, ka duba cases nan wai akwai garbage da yawa ciki, wai akwai mai shara da yawa ciki. Inji wai sharan nan wai baka yi ka verify, wai an kwashi an sa ciki ne ba verify ba. Don't let us forget lokacin da tawagan oral suka je suka mika ma shugaban kasa rahoto report on this oral, Domelevo came out to tell us or to inform us that there are a lot of cases ciki that ana cite mutane for corruption, ana accusing su kaman sun aikata wani aiki da bai dace ba, da idan kai ka zamna kai tunanin shi kai bincike kaga abun nan shara zalla ne. And yesterday ya maimaita wannan magana, even though there are other people who also think that the Attorney General is doing well. Well, some people think that he is dragging his feet and the thing is becoming a media trial. What do you think? This is the show Tsarin Safiya akan Allon television ko na Baina TV. Kunya ku biyo mu kan shafukanmu na sada zumunta. 0553683010 is the magic number. Ko menene dan faɗa nan kai ma kana da dama ka turo mana sako mun karanta mu ba ku. Program mana nan kai sai akan Facebook da YouTube insha Allah. Idan ka je ka nemi Baina TV zaka same mu yaso ka kalli wannan shirin mu. Yesterday Wuntumi was also mentioned actually a cikin fira da AG yazo yayi muna, but then ji lawyer Wuntumi yazo ya bashi martani, and I know that the newspapers are going to capture all these stories later on the show. As we do the newspaper review, we're going to bring you the details of those stories. Don't forget, we also have the political segment which will happen today, inshallah. Later on, Muallim Dantata, the Haruna Rafiq, the chairman of the New Patriotic Party for Ayawaso or Kaikui Central Constituency, they will be in the Zamutatauna akan iri-iring
waɗannan batutuwa. Have you also heard about the anti-LGBTQ plus bill? Yes, anti-LGBTQ plus bill. Nan na zamna na yi firan shi na ce kamar an manta da wannan bill. Karfi da muka ga Sam George ya tashi yana yi tun da NDC suka hau power ga nasa gwamnati. Ba mu ga wannan karfi. Of course, yesterday the minority yan adawa gidan majalisa su kuma sun sa bakin su ciki inda suke accusing wannan gwamnati for dragging its feet as far as the anti-LGBTQ plus bill is concerned. And we all know that Reverend Intim Fojo this time around, he is leading the charge. And of course, Sam George is also there supporting him. But we are not seeing a lot from Sam George as we saw when his party was in opposition. And this LGBTQ plus thing, it's something that muke son a doki matakin gaggawa a tabbatar da wato aiki kan wannan kudiri a kafa mana doka da dai hana luwati kasan Ghana. Don ba mu so luwati kasan Ghana, ba mu so. Ba mu so, kowa kuma ya amince ba mu so. Wurin ma ne ni nike kira ga malumma da jiya suka sa bakin su suka yi magana har aka yi musu zargin cewa kamar suna yin siyasa ne. Wasu mu muka ce ba siyasa suke yi ba, suna yi ne saboda Allah subhanahu wata'ala, suna yi ne saboda Annabi sallallahu alaihi wasallam, suna yi ne saboda albarkacin addinin musulunci. Muka fito muka mara musu baya, mun kira wasu su ma suka zo kan dandalin da suka zo suka tofa albarkacin bakin su. Wurin mu kuma muke kira na ce ko da ƴan Kristan sun yi shirun sun kyale, ku bar mu musulmai mu doki wanga yaki mu yi shi. Yaso idan an tabbatar da shi wannan kudiri an kafa sabon dokan a ce a'a lokaci da fira ya tashi aka ajiye aka ce ba maganan shi, kuma mu musulmai mu muka doki wanga yaki muka yi shi kuma muka yi shi tukuru, aka saulare mu kuma aka tabbatar da hakan, sha doki credit a bamu. Amma kada mu kullum mu zamna annan nan da kullum muke cewa su addinin su ba shi da kyau, su ne irin abu haka ya tashi shiga ga suke magana fiye da mu idan muka sa bakin mu ciki ma kana zama kana jin maganar malami yana yi kace wanga siyasa yake yi. So let us not do it like that. It is still an important matter. And ina daf da buga suna na kin maluma, we have their list. Malumman da lokacin nan kuke magana aka ce siyasa kuke, muka ce a'a ba siyasa kuke yi ba, muka defending ku. We have your list. If it was bad yesterday to the extent that you have to add your voice, it is still bad today. We still need you to add your voice because dukan nan ba kafa ba tuku. But the minority clearly here is accusing the government of dragging its feet. And you would agree with me that the government is indeed dragging its feet. Especially akan mata issue magana da lokacin da su suke opposition suka yi wani intro kawai kenan. Shi ka san yau akwai magana abin da ke ciki kenan. So muna kira, we'll come to these issues later when we do the newspaper review. Ba mu duba motivation mu da safin ga wani irin kalama muke da shi na karfafawa. We do something today that your future self will thank you for. Do something today that your future self will thank you. We yi wani abu yau, we ka yi wani abu yau da kanka na gaba zai gode maka saboda shi. We ka yi wani abu yau da kai da kanka kana zamne nan gaba za ka yi ka gode ma kanka saboda abin da ka aikata yau. Shi sa ko menene kake aikatawa yau ka make sure kaman abu ne da gobe idan an zo, idan kai da kanka kana take account of what you have achieved
based on what you are doing today, you be proud of yourself. Mungani, naam. We do something today that your future self will thank you for. Wannan ma'anansa ne, wannan karin magana ma'anansa ita ce wai ka dauki mataki a yau wanda zai amfanar da kai a nan gaba, wato ka fifita abubuwa da za su amfani rayuwanka. Wai yau cikin rayuwa da kake ciki yau, wai ka fifita abubuwa da za su kawo ma rayuwanka amfani na dogon lokaci fiye da jin dadin gaggawa. Wani na nan yana son yau no ya enjoy rayuwan shi, abinda zai faru gobe ba ruwan shi. Yana son shi yau nan ya enjoy rayuwan shi, ya samu komi da yake so yau. In ya samu kudi ya ci duka yau. Shi abinda zai faru gobe ba ruwan shi. Idan ka kasance irin mutum haka, za ka yi rayuwa ne na da na sani. Kada mu kasance cikin mutum da zai yi rayuwa na da na sani. Shi yasa mu kasance mutum da ke yin wani abu yau domin yana yin shi gangan, saboda gobe shi da kanshi rayuwan shi ya gode mai. Kaman yanda ka tsara rayuwanka jiya, shi ya bar yau kake cikin nasuwa. Yanda za ka tsara rayuwanka yau, shi dai bar gobe ka kasance cikin nasuwa. Wannan yana nufin gina kyakkyawan dabi'u, mun ji ko, da halaye da za su kawo sakamako mai kyau nan gaba. Gina kyakkyawan dabi'u da halaye da za su kawo sakamako mai kyau nan gaba. Tambayi kanka ababa da kake yi, zamantakewanka, addininka, ciniki, kasuwanci, whatever it is that you are doing, hidima da kake cikin rayuwanka, ababa ne da gobe idan ka zamna zaka take account of, ka ce I am proud of the life that I lived yesterday, that I am enjoying today. These are the questions you should ask yourself. So mu duba wasu irin abubuwa ne mutum ya kamaci ka invest time ka invest rayuwanka ciki yau, saboda gobe ka ci amfani shi. Wai ka prioritize health'inka, wai ka prioritize koshin lafiyanka. Mutum ba ka iya ka yi komi sai dai tare da koshin lafiya, ko ba haka ba? Wai ka yi mai, ka prioritize health'inka, ka ci abinci mai kyau, ka samu kwana mai kyau. Wurin gari an same mu, ka samu kwana mai kyau. Mu da kwanan nan ba mu samun shi haka, but akwai side effect in shi, of course, yeah. But in ka tashi cikin kasa kaman Ghana gada, you have to do this, do that, do this, do that. How do you sleep? But then the sleeping is also important. We eat a nutritional food, nutritious food. Maybe we're getting enough sleep, or starting a fitness routine. Wani na nan nashi ne kawai, ya tashi ya shiga cikin air condition yake, ya tashi ya hau motan air condition, ya je zamna cikin ofisin air condition, ya fito ya komo air condition. Ya yi ko motsa jikin shi bai yi, shi bai taba zufa ba. Wai ka ci abinci mai kyau ko? Wai ka ci abinci mai kyau, na farko kenan. Na biyu, ka samu kwana mai kyau. Kamu je muna bin kudi, ba mu kwana. Shi gangan jikin kan nan kaman da yanda mota yake ne, wani sa'irin ya kamaci ka ban ya rest. Ka doke shi ci ya break down, to haka body mutum yake, ya kamaci ka ban yayi kwana, ya so system kan nan ya recharge, ya so organs da ke cikin jikinka su kuma su huta kadan, su recharge, ya so su tattaro maka wani karfi fiye da yanda wato yake. Shi yasa yanda abun yake kenan. Wai ka samu abinci mai kyau, ka yi kwana da kyau, ka kuma ka start fitness routine. An ce fitness routine, exercise. A bar zama wuri guda kaman turun India. A ta exercise. Mutum ka ta exercise.
exercise yana da muhimmanci. Zuwa da baka yi saboda yanda routine ka yake, ka tashi kana cikin air condition, ka shiga mota, ka je office, mota gida, mota office gida, mota office, haka nawa kake rayuwanka, ba ka samun kana zuha. Shi yasa idan ka tashi da sassafe kai sallar asuba ka kare kamun ka fita gida, kai dai unguwankan nan, hau kan titin nan, bakin titin nan, ka je dan yi gudu dan kadan, ba ce ka yi gudu gum ba, ka yi gudu cikin tsari, kana gudu kadan shi kana zufan nan yana fidda wasu ababa cikin gangan jikinka da bai da kyau. Domin mutum zufa Allah ya kara cikin mutum ne saboda kai zufan, saboda ya taimaka ma koshin lafiyanka. Amma wani na ya tashi ya kai 3 months bai yi zufa ba. In ka ga ya yi zufa shi yawo gado. Ka understand? Wote enwase. Umusa wa team fifra adiza wa from ba. Okra bi fem ebebre femu. Ehonu ebebre femu. We nabiyu na farko we prioritize health. Na biyu we improving financial security, abu mai muhimmanci guda kenan. Financial security, kowane lokaci kana da wani wuri da kudi dai fito ya baka, wani dabara da kake yi da kudi dai fito ya baka. Domin mutum kana ci rayuwanka duniya, in baka da kudi to kai kafi wayoyi. Ban ce kana da kudi kana da kudi ka wadata kamar irin kudin su ya sunan shi Ibrahim Mahama da su Dangote, ba wannan nake gaya ba. Kana da kudi da dai ishe ka, in wani abu ya tashi zaka yi ka doki kudin ka je ka solve makanka problem. Ba yanzu da ka je kana yin lobale ba yanzu da ka je kana yin roko ba. Don mutum mai lobale shi da kunya ke rayuwa, kullum kai da kunya ne. Da an ganka ka fito kana zuwa no shi kowa na gudu. An ganka ba kai mai roko mutum mai roko da an ganka ka fito kana zuwa no kowa na gudu, shi kowa ya rufe abincin shi domin kana son roko. Shi yasa financial security is very important in our life, and those things we have to strive for them. Mai kiwu ya bai da financial security, kana zamne wuri guda baka tashi kaman turun India, baka tashi baka sawa balle ka fidda shi ciki. Kai naka ne wuri guda kake zo, madness ya fall from heaven ya zo maka. Wai mutum da kake son rayuwanka ta gode maka gobe, wai ya kamaci ka tashi kai aiki da zai tabbatar da cewa kana da wani wuri da wani abu zai ta fitowa yana zuwa. Na biyu a financial security, wai ka invest wisely. Inda ka invest kudinka cikin wani abu, wai ka yi shi da hankali. Ya so ka kuma plan retirement ka. Yau da kake nan kana aiki kana samun kudi kanana gana gaba retirement inda ya kai kasa, kana da kasa ko haka ba, kana da kasa ka gina wandancin ba and wall kai. Allah in baka da wannan retirement ka gaji, don kai ne baka da aiki, sai dai wani ya biya ma rentin ka. Sana da yani tiye. Shi yasa mutum ya kamaci ka samu financial wato security. Financial security da muke batun shi shine mutum na farko ka samu kana save kudi, kana invest wisely, kana planning for retirement ka, saboda gobe ka samu a more comfortable future. Nan gaba rayuwanka ya kasance cikin nasuwa. Kada ka zo ka girma lokacin da baka ka tashi ka je ka nemi na ci, sai ka zo ka zama burden kan wani. Kun gane ko? Sai ka zo ka zama burden kan wani, ka tashi naka ne kana lobale. Investing in personal growth. Personal growth yana involving reading of book, kana karanta littafai, kana koyon sabbin kwarewa. Kai ka je sukuru nan ka je SS nan kai ka sauraurin baka son ka continue ma wai je school ma a biya ma school fees kace baka zuwa.
ka invest time ka cikin sabbin kwarewa nan include ka duba the trend da ke tafiya yanzu muna cikin da artificial intelligence era inda kai courses school ka nemi courses sun da yi daidai da shi domin gobe shi da bukaci gobe ba bukatan dondology don yanzu dondology ya mutu yanzu TikTok kowa ya zama actor daga movie industry na ya guba yanzu kowa ya zama actor so wannan fanni ba sai su ce da aka je ka koyi yadda ake act movie no yanzu kowa actor ne ko ba haka ba sai wa mu TikTok so mu ya mai sire no obi enu a ko acting school obi atimi di camera sineni no acting na amanfo asire so ka duba da trend da ke tafiya sai ka doki ka yi amfani da shi kaga gobe ka yi relevant wurin ne da ka samu na cinka wurin ne gangan jikinka zai ce na gode maka malam fari na gode miki sharifa na gode maka ales domin ka yi rayuwa da ka invest lokacinka ka invest time-ka da kyau yau ni ban da lafiya an je da ni asibiti gangan jikinka kenan shi na gode maka kullum da kullum that's me wanda ke zuwa kuma wai gyara kulawa da dangantaka wai gyara kulawa da me da dangantaka wai ka sanya lokaci da kokari wajen dangantaka da iyalai da abokai wannan yana haifar da tallafi farin ciki da kwanciyar hankali a rayuwa ka gyara zamantakewa tsakanin kai da waɗanda kai da su ke tare wani na nan kaga wai ba ruwan shi da wani shi yana zaman shi bai da kowa shine bai alaka da kowa da yawancin su kaga me shi ya mutu yana daki ya rube ba sani ba domin ka tashi kai baka kiran wani balle wani ya kira kai tambaya wani ya kake ko ba haka ba aha sai za mutum ka tashi ya kamace at least kana da wani one or two people da kai da su dangantakan da ke tsakaninku suka tashi rana ɗaya in ba su ji ka ba sun neme ka especially those of us who are not married because when you are married and you are living good with your wife, if I say you are living good, I'm not saying you are rich and you are living in luxury. No, I mean that kai da matanka tsakanin ku na da kyau dole ne in matanka bata ji batunka ba ta kira ka. So even if there is nobody in your life to call you and check on you, you have your wife. Do you understand? You have your wife who will call and check up on you. That's why it is very important that even tsakanin ma'aurata wai kada mu bar muna fada mu yi kwana kai gari ya waye. Don ni na san wanda shi da matan shi na kwanci kan gado cardiac arrest ya kama mai shi amma bai kama shi ya kashe shi gaba daya ba mai shi na kan gado yana musi tana kwance tana jin shi fa amma saboda sun yi fada da su yi kwana gari ya waye da fada ta kyale shi har ya mutu gari ya waye ya mutu haka ba ka doke shi yanzu take tunani ta ce lokacin da miji aka ce cardiac arrest ne kuma cikin dare da yake kwana abin ya same shi yanzu ita ta yi da na sani take kuka ce sa mu yi mu gyara zamantakewa mu domin ko yanda zaka treat mutum yau shi dai determine yanda shi kuma gobe dai treating ka. Do you understand? Yanda zaka treat mutum yau shi dai determine shi kuma gobe yanda dai treating ka. Maybe yau ka samu wani matsayi kana sai kudi na shiga hannunka ka mai da mutane banza. You didn't invest your time in them to create a certain bond, wani relationship tsakanin kai da su da zai ban su soka da zai ban ka zama mutum mai muhimmanci cikin rayuwarsu da idan gobe kai kuma ka zo kai tuntube baka yin lobale su da kansu da su biyo ka su zo su baka domin ka yi mai ka gyara zamantakewa tsakanin kai da su lokacin da kai kake cikin kurciyanka ko kuwa lokacin da kake da shi ko kuwa lokacin da Allah ya daukaka ka. Shi sa mu gano waɗanga abubuwa duka. All in the spirit of this, that do something today that your future self will thank you.
You have to do something. Sai mu da muke cikin irin halayya haka mu bari. Mu bari. Gyaran zamantakewa tsakanin kai da wa'anda kai da su ke tare yana kuma involve way expressing of gratitude. Mutum ya maka abu ka gode mai. One day we will talk about that thing actually. So those are, so muka shiga cikin Al-Quran Al-Karim. Allah subhanahu wa ta'ala na gaya muna ya ayyuhal lazina amanu taqullaha wal tanzuru nafsun ma qaddamat ligadin wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Kullun kana yin wanga aya kana yi you don't understand it. You don't understand. Oh you who have believed, fear Allah and let every soul look to what it has put forth for tomorrow. When yayi daidai da wanga kalma, wai mu ji tsoron Allah ko kuma kowace rai ta kalli abin da ta tanada don gobe. Sa ababa da na bugan gaduka abu ne da idan ka yi shi yau tanadi ne kake yi saboda gobe. Allah subhanahu wataala ba ya gaya muna a cikin Al-Qur'an Al-Karim. Wannan yana cikin suratul Hashr, Quran chapter 59 verse 18. I hope and believe that inda muka yi abun nan muka kai mun gano kuma Allah ya bar mu yi aiki da shi. Quickly ba da bata lokaci ba mu je mu dauki health tips na yau. Yanzu an fara rana, muna binciken rana, muna zufa yanda zufan ke fita kamar dai ruwa kenan yake fita jikinka. In kana zuwa kenan kana dehydrating. An ce dehydrating ma'anar shi kana lose ruwa cikin jikinka. In kana lose ruwa cikin jikinka ya kamaci ka replace ruwan. An gwada ma mutum ainihin ruwa da ya kamaci ya sha kowane lokaci, kowane rana. Shi babban bottle din nan da ake amfani da shi 1 liter nan, mutum at least ya kamaci ne dai ka sha biyu. Mu tambaye kanmu muna ya mu sha guda. Kananan ma wannan nan the whole day kananan ma ko guda bai sha. But you are getting, your body is getting dehydrated every day. And anytime body ka dey dehydrated yana damun wasu gababa cikin jikinka, especially kodanka. Domin koda shi yana bukatar ruwa yayi aiki da shi, don aikin koda shine tantance guba da ke cikin abincin da muke ci tukunnan ya mai da shi jini ya shiga cikin jinin mu ci amfanin shi. Shi yasa in baka shan ruwa ya taimaka ma koda yayi aikin shi yanda ya kamaci yayi aikin shi. Ka gani kaman dai matankadi ne, kana son ka tankade ko kana son ka tace abu, baka iya ka tace abun shi ka sa ruwa ciki. Ka taba ga an tace abu ba sa ruwa ciki ba, baka iya ka tace shi ka sa ruwa ciki. Ce sa ruwa shan shi na da muhimmanci. In ba ruwa cikin gangan jikin mutum yana iya ya kawo mai cuta. Mu saurari Indatu Muhammad da hidima da take muna kowane safiya akan health tips. Duk lokacin da na tambayi abokiyata, shin kina da ruwa? Dariya take mini ta ce, me yasa kike son shan ruwa kamar doki? Gaskiyar ita ce, na koyi cewa ruwa ba wai kawai yana kashe kishin ruwa ba ne, yana kara kuzurin rayuwa da kansa. Ni ce taku Hindatu Muhammad, wannan shine shawarwarin kiwon lafiyar mu na yau. Shan ruwa akai-akai yana kiyaye jikinka cikin ma'auni. Kusan kashi 60 cikin 100 na jikinka ruwa ne, kuma yana da muhimmanci ga narkewa, jigilar abinci mai gina jiki, zagayawa, sarrafa zafin jiki, har ma da samar da miyau. Yana kare makamashi da kuma karfin kwakwalwa. Ko karancin ruwa kaɗan na iya haifar da gajiya, ciwon kai, rashin natsuwa da mantuwa. Kasancewa cikin shan ruwa yana taimaka muku kasancewa a fadake da mai da hankali. Sa'annan shan ruwa yana inganta aikin jiki. Sokoki kusan kashi 80 ruwa ne. Ba tare da isasshen ruwa ba, suna gajiya da sauri, suna sa motsa jiki su ji wahala. Shan ruwa yana taimakawa wajen kiyaye karfi da juriya. Yana taimakawa lafiyayyen nauyi. Ruwa na iya taimaka muku jin koshi. Yana sauƙaƙawa don gujewa ciye-ciye mara amfani.
musanya abubuwan sha masu sukari don ruwa shi ma yana yanke adadin kuzari mara komai. Hakanan yana kare koda kuma yana taimakawa narkewar ciki. Kodar ku tana bukatar ruwa domin tace shara yadda ya kamata. Kuma ruwa yana taimakawa wajen hana ciwon ciki, yana daidaita yanayin jiki. Gumi shine tsarin sanya jikinku, kuma yana aiki da kyau idan an samu ruwa mai kyau. Don haka, yayin da wasu mutane na iya tafiya sa'o'i ba tare da shan ruwa ba, ku zabi ci gaba da cika gilasinku da ruwa, domin shan ruwa akai-akai yana ɗaya daga cikin mafi sauƙin halayya masu ƙarfi don kiyaye jiki da tunani a cikin yanayin kululuwa. Kuma wannan al'ada ce da ta cancanci rikewa. Ni ce Dr. Muhammad, wannan ne ƙarshen shawarwarin kiwon lafiyar mu na yau. Wa bayan haka mu dauki rahoto na yanayi. Abin rana ne ko ina mun shiga cikin lokacin zafi, so mu gane haka. So in ka hada wannan da shelf tips da aka kawo mana, abu ne muhimmanci kwarai da gaske da ya kamaci mu duba, ya so mu kare kanmu, ya so mu kasance da wato koshin lafiya. It is important because ko menene kake cikin rayuwa ne baka da lafiya, baka da cikakken lafiya, ko baka cikin koshin lafiya, kaga ba za ka iya ka yi shi ba. Na zagaya idan na dawo in kawo muku takardu na jaridu. I was a foolish little child, crazy things I used to do, and all the pain I put you through. Mama, now I'm here for you, for all the times I made you cry, the days I told you lies. Now it's time for you to rise, for all the things you sacrificed. Oh, if I could turn back time, rewind, if I could make it undone, I swear that I would make it up to you. Mom, I'm grown up now, it's a brand new day. I'd like to put a smile on your face every day. Mom, I'm grown up now, and it's not too late. I'd like to put a smile on your face every day. You know you are the number one for me. You know you are the number one for me. You know you are the number one for me. Oh, oh, number one for me. And now I finally understand your famous line about the day at facing time. Cause now I've got a child of mine. And even though I was so bad, I've learned so much from you. Now I'm trying to do it too, but why give the way you do? Oh, if I could turn back time, rewind, if I could make it undone, I swear that I would make it up to you. Mom, I'm grown up now, it's a brand new day. I'd like to put a smile
you mean to me. Oh, if I could turn back time, rewind, if I could make it undone, I swear that I would make it up to you. Mom, I'm grown up now. It's a brand new day. I like to put a smile on your face every day. They deserve it, our mothers. We need to put smiles on their faces. Yeah. Especially single mothers out there. Yeah. Tunji account kuniki. Allah ya muku albarka. Allah ya muku albarka. Allah ya muku albarka. Yeah. Our mothers are great. They are great. And we need to celebrate them every day. Mubar being arnan. The whole year, kachi mutunchi mankate. Shi ka zo Mother's Day lokacin da aka zo ka gwada mamman ka soyayya. Wai kamar yanda umma ita ba ta da ranar da take gwada ma diyanta soyayya, ita kullun take gwada ma da soyayya. We have to also reciprocate. We have to reciprocate so that ba wani rana ɗaya bane zaka ce zaka gwada ma umman ka soyayya. Soyayyan da zaka gwada ma uwarka ya kamaci soyayya ce na kullun da kullun. Kowane lokaci kana gwada ma ummanka soyayya ne. Don yanda mutum zaka yi ka mutu kowane lokaci. Kowane lokaci zaka yi ka mutu kuma ka mutu kana son ka shiga aljanna. Shi aka ce aljannan nan karkashin kafan waye ki. Shi yasa indai kana son ka shiga aljannan nan dai uwanka na nan wai ka ta nuna mata soyayya. Not the one you do it in public between you and your mom. Ina akwai soyayya kai ka sani. Ba shi kuma ka sani. Shi sa Allah ya ƙara yi ma mominmu albarka. Ba momin kawai ba da babanni. Do akwai wasu babanni sun fi momi. There are some fathers. Wasu babannin kuma dai su kuma. Lokaci ya kai mu kawo muku labarai na takardu na jaridu musoma the Daily Guide newspaper. So on the front page of the Daily Guide newspaper, ga hoton shi Attorney General kamar yadda na faɗa farko. No, hoton Hanan Abdul Wahab jiya shi stories shi ya mamaye kan all the platforms. We ya kwashi kudin da ba nashi ba. Buffer stock 78 million Ghana cedis theft. We AG freezes assets of former CEO. AG some freeze assets in shi. And freeze assets in shi. Dukyo in shi and freeze duka. We anyi sata 78 million buffer stock da muka sani. As one of the things the AG ya gaya, we my attention at the bag dewa, luxury bags dewa. Ayasi sai gidaje wajaje da idan kan da ka sai gida cikin akaran ka kana ga yana da tsada. Aikin da yake yi kuma salary shi 28,000 Ghana cedis ne. Matan shi kuma housewife ne. Every month ana bata 5,000 cedis. So mutun da ake bata 5,000 cedis ya da ta tana sai bags da thousands of dollars. Wanda yake karban 28,000 don me sa DJ sai yana da gida da kudin shi 20 wani na ya sai shi 1.4 million, wani na ya sai shi 600,000 and so on and so forth. Ba mi de biya sama me kan ba ko ne se se sikan no enye sikan ni fa no na no obi ko ka se wono osori onye edwuma bia printing press no wo enso sa ni kro no so ofie wo easily gon obi kra de o se ne yire na hwe no obi kra de o se ne yire e na hwe no enso wo dan wo cantonment eno ntene ono so ne yire na to chair no that politicians no de omode ya omo hu no anu no abendo sku ma kansu kina one way my attention at the bags now omo kan bags 60 something 60 something ya ni nyina no
America dollar any editor. And I need bonus ye din and the sada because my church housewife that keep about 5,000 every month. Mijintana aiki yana samun 28,000 every month as albashin aiki. That become a church itetana the backs haka number. Fine. That's good. But I make sure come on ya aika telefi aja kunishi. But what we are saying is that Caribbean is one-sided. Don't now know you call your vetting ministers. Yet it is same bebre womu. Yet it is same bebre womu be as or more life for when you juma be da. And so omu bebre or more dying with his lego. His lego so what dying I see in my hand yet on. As one the assay jar or more. Obi otimi onu dan we is legon cantonment wa bra onu kra no yetua no 28,000 no eno an yetua no onu kra de o se wonye adwuma da onu kra de o se ne yire na ehe no onu yotimi ya dan na de ni onko onu so ji 28,000 na otua ne yire 5,000 every month no onu de wontimi to back wontimi me say do one day lefi aja kunish domin kudi nan suka sata ba su ban wani ba su baka wani so ni da kai interest mu ne a kare kudin kasa but kai zama one sided prosecution na kai zama one sided bincike cikin dukiyan wani kai zama one sided domin ya zama one sided I mean abinda muke soro ne ya zama one sided ya bar the other side su shagala su ci gaba da cin kudi domin sun san ko sun ci ba ta basu so it's good nan san ansa lele ansa ta wanga kudi 78 million ayi bincike a tabbatar da hakan a ja kunnin shi dukiyoyin da ya kwakwashin a karbi kawai an karbi an kare a ja kunnin shi a sa shi gidan yari ya je kwanan sawum na wasu kwadan sawum wazin sawum wani kwa wani ma yawi abode ene banchi kura de da ho na obi a wewia 78 million you dey 500,000 pe wo mama ebe sesa wa brabo nso no 78 million ne yire pe ne yedie ene side chicks udi enim enti member defend the way they make out ase member be defend the way anache se wadwi yejuma kazo ka defend one it means kai nan kai baka da hankali domin 78 million nan lalle an sata shi ya sata bai ba manka wani ba bai ba babanka wani ba bai baka wani ba shi kawai ya ci sai sa yan MPP nan da kaje kan social media suna wani zane suna wani batu suna da wani fadi wufi kan ku bar shi kama shi a ja kunnin shi ya ci shi ya ci unku ne unku dia unku ya dai one men ko nan ko ye nan ko summa obia men ko summa obia men be tina defendi obia we disika na ye nchew ne ntwewa so but de me kan say men mo ye masikan no ye sikan defenu me say na no ye vetin ye tete nsem eno kra no ya approve o ma de ministers masama me kam no woni me ya adwen wa ojejireje me say na no ye koye vetin no ya approve nkrofobia ye say ye yere nom na ehwe yen enso wo hwa ya brabo a yen se wonom a ye yere nom ehwe yen muni masam ka yen so enimtie ye say ye yere nom ene ehwe yen obi kura de wo se wono o printing press na brabo mu nyina printing press any MP no aye enso so ko heka wodam a obeka say me ye MP na mikoji loan ena yetuechi akakra enso wodan we isilego eno so loan no de kotoy na say loan kra ye ma loan a betimi ato dan we isilego a ye behwe waketu ansa na ye de ama na dan ya to no 1 million 2 million enye seed impo dollar eni waketu afia 28,000 no wo de koji loan a wa na de be ma da ben na obetu awie printing press ka no ka ho
ne yere sika no so ka ho ne yere no ono na dongo te sika o hwe so ma no enti dongo te sika no o de mana no atwa bi no de amani kunu no no akoto dan wo cantonment no akoto dan wo East Lagos ono de sika no twa ntwa ne bi wo de enim kokofu bobo enti ade no ye di tia wono ma ye ni tumi wo ma ye wo tumi de ye se wo monye o wo monye galamsey fight aye kakura no kwa sa aye boachi bidi ye hu se o color no black ni red ni green any white wo mu ani e jao de ye sa ne ye MPP time sa no mu ye sa no mu ye ya na Ghana foto abatia o mu sa na NDC so be na Ghana foto abatia o mu anka yesa nupenu be akotena radio so akeka nsem hunu a kire because we dia me na say ani party ba power the fire dotwe asa de oyade wakotena radio so keka nsem hunu a kire Mesi Anthony nupenu no wa nyina mfiri wa chi no cry ya doso so that's what is going on. Mesi MPP for me mo bi anko sum ma papa we eno ami hu ne yere no na hu gele bi a ehye a mesi ye no krese ye sika dia ne wadi o se eye no kre pa se eye Ghana fo ye sika dia ene wadi ni kunu so ne kese wa o so wa wadi ame mesi se no krese ye sika dia se nya no kra na che se ono ani sika no wadi ame o je ni ti kama te se me de kukuruwa kama emo miti de se obi a wo sika o miti se obi a wo sika sika fo tipa na me wo enso kwame ahe Sam George phone na wo ho na fiction Sam George wurim we Gold Board opens fabrication and refinery license application Gold Board sumba that ama watu Sami Jemfi na Sam George say me kan me yere hwa me yere nti Sami Jemfi we Gold Board opens fabrication and refinery license application NSA scandal gifty or worry Mensa gets 10 million bail itakuma tana cikin mutane da aka ce sun ci kudi 38 million Ghana cedis 38 million Ghana cedis ba ita anje da ta kotu an ba ta bill 10 million jita wai ba wani gaskiya cikin magana wannan fira na ghost name fira na ghost name na shikenan but the issue about this ghost name na abu ne da ke faruwa mun sani gwamnati da dama an dauki mataki don a shawo kai wai dalibai sun je school sun kare su je su serve kasan su cikin serving kasan ba a ce me shi je kai service ba tare da wani albashi a biya ka wani abu ne saboda ka chok kanka allowance da ake ba su ma bai da yawa 750 cedis bai taka kara ya karye ba shi ake ba su every month zuroki suna chok kansu da shi kadan bakin mutum public servants the politicians an bi wani dabara a doki kudin and there is one thing that they do sometimes kudin ne zo ana suna su doki kudin na su just say ya sunan shi treasury bills so aji ku delay kaga kudin service ya delay an bi da su kiki na an kudin yazo she su doki kudin su yi business su samu riban su yaran su yi kuka su yi demonstration ton kaga aka duka politician na ciki ai kuka demonstration suka samu riban shi su saki kudin su ba su masu kuma za ghost name shike da yawa ghost name na ararraba ne wannan da 1000 wannan da 2000 wannan da 3000 barayi zalla wicked people enti Ghana no yayi kaman kondo ayese kenten ana diban ruwa bai cika amma kullun an ce mana ana diban ruwa enti na me eye me shinya me tan se mu da mu ba mu samu komi cikin nan mu muke sa kan mu cikin siyasa mu ne John Terry's and Sergio Ramos
We defend the politicians. We defend the thieves who are denying us our rights. As ya bobodam. O de man ya se ma mika sisi yi. Se MPP ni bitifie ni jiji wu ya shiduka ya tashi yana zagin babban kaina. But gaskiya da ke ciki kenan kun yi sata an kama ku kuma an yi sata kai da zaka fita waje ka je ka defend su duka mun barka da Allah. Kai da zaka fita waje ka je ka defend wanda ya yi sata duka mun barka da Allah. Shi yasa zamna gida yi shirum in ku dia unku une 38 million ba karamin kudi bane na zo an saka Madina ga ya canza Madina ya zama New York ba mutum guda ya ci duka uti ufie ni mfuturo bofa won sa ufie wa painting white adani brown ay tantan ude mu nkonya nyina sa ya mfuturo because ufie kwanye obi akodi 38 million ya chena no akogina wa say o defending problem mutane Ghana kenan. Yes, kuma duka talauci ne. Talauci. In kai ka tashi kana samun da kunu ka ci. Ka je kana defend the politician. Aha. To maganan kenan labaran kenan. And then there's a picture of the minority leader Afenyo Markins where you pass anti-LGBTQ plus bill. Yana ga mu gwamnati. Wai NDC aban John Mahama eda no government NDC the John Mahama ke jagora we musuka chi we omori gari kotoku bottom ma we ko sun chi gari kotoku guda sun pass anti LGBTQ plus bill yanda suka tashi suka saya kan wuya Akufo-Addo suka ce pass wo shi kuma kan shi kaman nawa bai pass ba bai pass abin ba wai an je da maganan court albarkacin Surichi Sky aka je da abin court aka je aka dibiya injunction shugaban kasa ya kasa pass har abin ya zo ya expire wai amma ku lokacin da kuke opposition ku kai maganan ga ku fi kowa amma kun zo kaman dai kuna drag fitting ku ba ku son ku pass abin wai amma in suka ci ga ko sun ci gari ko to ku daya za su pass anti LGBTQ plus bill da mutanen Ghana ba mu son mu ji batun shi ba mu kauna. 2 robbers killed in police gun battle. Wasu masu fashi yan fashi kuma biyu da aka kashe su yayin da su da polisai suka shiga hari na harbe wanya harba wanya harbi armed robbers biyu sun mutu. Kan labari na cikin Daily Guide newspaper ga samu kayyaka karanta ku duba da Daily Graphic newspaper. It is still about the AG unveils 78.2 million buffer stock scandal. Former CEO wife accomplice face 25 charges. National service deal balloons to 2.2 billion. Shi case na gifti wa ware da nace ita an ce ta ci ita kudinta da ta ciki shine 38 million tana sai court yanzu aka an bata bill 10 million. Wai da aka je aka yi binciken nan ya gwada kaman initially da aka ce 548 million nan ne wai ba haka nan bane wai abun nan ya kai 2.2 billion according to attorney general. Ni magana na guda ne attorney general kar ya bar abin ya zama yawan magana kaman irin wanda muke yi nan, ya bar abin ya zama magana da za a samu wani abu ciki mu samu na fadi. Domin abin ya yi kaman tun da attorney general ga yazo na shi ne kullun yazo ya organize press conference yana muna dadin baki. We are tired of the media engagement and trying people in the media. Akwai wani abu a je da magana kotu a ci magana a ja kunnin mutane a bamu kawai. Was one of the reasons Ghanaians actually voted against the MPP was their belief and trust in the John Mahama campaign message that za zo su reset Ghana. Za su yi me? Za su zo su reset Ghana. And as part of the reset, za su zo su yaki bata da cin hanci da rashawa da wancan gwamnati da yayi da suka wuce suka yi da wanda ake yi yau. So ba ku ya ku zo abin ya zama wakan India. Ya zama wakan India. Kuna yi yau ya zo muna press conference wani ya ci kudi me kuke yi da shi?
9 months down the lane, we are still talking about oral. The chinkudi da aka yi har wayo ba bincike an karewa, but in the attorney general wai ayi hankuri a bashi hankuri, ku yi hankuri mutanen Ghana wai domin baka ka ce wani ya ci kudi baka da evidence ka doke shi ka je ka kulle shi. Shi yasa ya kamata ka tattara evidence da idan ka je da shi kotu bai yin wasi da magana da ka kawo. To kan wannan mu kuma muke gawa magana yayi yawa, ku yi bincike, ku yi cikakken bincike, ku gano magana tukunan ku fito ku zo ku ce a'a wan ya ci kudi kaza. A gano a tukun fito a ce muna wanya ba ka ba an saura da haka kowane wata uku an zo a ce muna kaza, kowane wata uku an zo a ce muna kaza, kamin mu farfado ya saura 2 months a yi election. Bon sa man ya adani kasa because ye hubida when the NDC were in opposition before the 2008 election, they said a lot of things. When they came to power, they failed to prosecute even a single person. It turned into things like this. As I press conference, ache wanya chikudi, as I press conference, ache wanya chikudi, enso ye hu hwea no mo firi abam. Obya hu hwea na 2016 o mo di firi abam. The yanhwe ya, we are heading there. Because I say Abin Yazama Maganganu, the AG and the OSP, they are just talking. But the OSP, I think, is a useless entity. They have to either collapse the entirety of the office of the special prosecutor. Kokwa, I feel the she kiseja bin nauri. Domin tun da zo izam nauri ba abin da ya kula mu office na. Anzo oral, koka. Har yanzu 9 months down the lane ana cikin oral ba wanda oral ne ya kama yaje da shi court. Ji Domlebo way a lot of the issues are garbage according to Domlebo. Enya me na meka. Domlebo say issues no bebre eye nwura odi tunsani ani a any weight. Nka dibi aka ma awni be the weight. Shesa dole ne azam na ya tantance. But when the oral came, they made us believe that each case da aka taba duka wani abu na ciki. People were going round gidan Bawumia duka an jan yanka aka zo aka gwada muna. To imply that Bawumia ya sata kudi. But can we continue doing this to ourselves? That we say so much when we are in opposition. When we come to power, then they say kui aiki she zama magana. Dani asem so na ye pie ni ye kan ye sema me enka. And there be a press conference. A rumble in the jungle. Rumble in the jungle ni nani. Rumble, and I say, and the press conference now be no, and a rumble in the jungle. And I'm saying, yeah, and jungles are Ghana in Abetutu. Nini nani. Rumble in the jungle, nini nani. Man penny sorry you. Na kasa no do so do. Me se kasa no munya ma ye ne enye. Eno ye juma. Ye juma ne se e be kasa. Na mo na ye bi tumi ahye munsem se munye juma no. Enye tumi ketwa na Ghana for de ahye munsem. Tumi a ye so chen tumi bia. Tumi a me pa so wo de 1.7 million na wi ni aba no. Oko parliament a ye chemu miensa NDC for mu fa mu mienu. MPP for mu baako. Na chese omo ye nche no kura nka omo ye den. Omo yirem. Omo modoma. Wono emmonoma. Ball kura nya omo dia. I say ye ball we so na ye ball. Time NDC opposition I don't know mo ye. Me say parliament ball na ye ball na ye NDC for dia. Ye ball na nya omo dia no matam no dia show mo matadiem na akufo do ho kire no team fifiri. But say enti sabiom. Ghana for esua ade wo ho. Ene ye se ye nya sa mistake no biom. Because mo na mo ma akufo do 11 na ye djuma. Enso ye pe ne sa. Mo frustrate akufo do. Ena Ghana for see debi. E wo see a system.
was say ye mau tumi na ye di tumi mau se ne be ya wuti tumi no so a wo se meti tumi so na metimi ato anamon aye neoma Ghana fo benya ho mfaso ade ba ko a haye kromu ha ene krono ya aban nwuma yefo ene amanyofo abinda satada maso aikin gwamnati da 'yan siyasa ke yi abu dai da ke damun mu garin ga kenan aka zo oral wai ba su karbi kudi ba biya su amma da suka kare aikin oral su duka an ba su aiki suna yi malam fari da suka kare aikin oral nan ba wanda ke cikin su da ba bashi wani abu yana yi ba ama domlebu an bashi wani abu ma domlebu ase domlebu yi she sa magana she left oh Ghana is an interesting country, you know. Very interesting. Very interesting. All right, that's the Daily Graphic newspaper. Down there's President Mahama launches infrastructure plan to guide the big push. Shugaban kasa dai yana yin gwargwado nashi ko. Professor Michael Kwe poses service contract approach to manage natural resources, and of course Gomua Central launches special economic zone to drive industrial growth. Muduba, the Ghanaian Times newspaper, it is still the AG who is everywhere. He is everywhere. We be patient. And magana na fada. We kuya ankuri mutani Ghana. Mala fari ya ankuri. AG pleased with Ghanaians over recovery of loot prosecutions. Kai aba da muka ce an sata, su suka ce muna an sata. Mu ba mu ce wani ya kafa oral ba, su suka kafa oralin su. So suka ce muna an sayi sata, wai akwai 22 billion da za a yi akwato wurin former government appointees. 22 ena ma discount. But domlevo so say dodo na ye garbage. Timu be twa ntro na kire yen. Ena obi antimi nkaba me meka. E ya tro. And that any lesson, you see, when you win election in the manner that you want, NDC won, you should be measured. Sometimes a bit for trim, but say now we yen you maybe what you will say everything you do, Ghanaians will approve of it. Because in some win election for keka no as a enche bia e hante omo. And among be a tutu ye ora na almost that kafa na me to me was unnecessary. Because they say oral na yaban yazo ya come on pressure na kan. Could you one up? Yes. Come on pressure na kan government nam ye you one up. Meanwhile by easy bane ka kama mutun ka je ka kulle we ya ci kudi bo. Ha dan kulle oponi. Aka ya ce ni tumu. Issue koko board da shi agent gano yazo ya ce bai da interest ciki kuma ya ce government bai da interest cikin wannan case kuma ya file nolly prosequa court ya fi da hannun shi kai inda yayi easy a ce mutun ya ci kudi a kama shi a kulle da MPP sun kulle manyan NDC nan duka saglemi how many years magana ke court Collins Dauda ke court kan wannan case da su suka zo suka ce ba su da interest ciki kuma suka bari. So the issue is that it is not easy because kaje court now you have to prove beyond reasonable doubt. Yes, you have to. Babatun kana da iko shi yasa iko nan ka shiga court iko nan na court da doka yake aiki. Kuma dokar dai tantance maganan ne ya gane magana da ka kawo ga gaskiya na ciki because it has to do with the life of someone. It has to do with the life of someone.
because ka karbi wannan right annu mutum ka kama shi kaje ka sa shi gidan yari ka curtail right shi da constitution kun tsarin mulkin kasa ya bashi shi yasa kamin court ya kulle mutum especially mutum da ya zama an influential person, a politician, it is difficult. Ga dokan na yana aiki kan wanda ba su da kudi kawai ne. But if you have money, you can hire a lawyer who can argue your case for you. She dai kai laifi. Wani sai din masu na laifin hanja ana saki su ne. Balle har me shi maganan da ka ajiye kanshi inda ne. She said they should be careful. This media thing as well ce when ya ci kudi ba sha buga babban kudi 78 million as a 78 million no eyenkate anan musia ayesesa wo form oh when ya ci kudi 600 and something million sha throw she into the air she mutani stash barawo ne. Yesterday when you go on Facebook everybody ko wana fadi ofinshi but the fact of the matter is when you cook throw out these figures, it means kun gano one up. She sabe kama chache an dede ba har wayo ba iya an kama wanda yayi abin ba iya an je da me shi court ana cin maganar shi ba an san maganar ga inda dai bi in kai ka buga suna ka buga kudi haka kamar mutun ya ci. So they should be careful. Attorney General na maybe was wani ya mai magana dina maganganu. President we reviving Ghana Airways. President Mahama hints of public-private partnership. Informal cross-border trade hit 7.4 billion in fourth quarter 2024, according to the Ghana Statistical Service. With long-term inclusive national development plan unveiled. Yana checking page 11 of the Ghanaian Times newspaper. Let's look at the other newspapers. We should look at the Chronicle. The Chronicle newspaper ga hutun shi shugaban yan adawa gidan majalisa Osayini Alexander Afenyo Markins. We trumu bill. The kitchen is hot for Mahama, but we will force him to pass it. Osayini trumu bill. I'm not the one saying it. It is on the newspaper. That's it. We trumu bill. Newspaper ga shanzana kai red. We trumu bill. We luwati. Kudirin luwati. We the kitchen is Hausa kenan. Kiza muna karanta abin cikin English shemu translate cikin Hausa. To unfortunately one day je zana ban sa abin da yazo cikin kanshi ba. Je zana trumu gaban paper bai ba. Trumu. We trumu bill. The kitchen is hot for Mahama, but we will force him to pass it. Alexander Afenyo Markins kenan. We jadin nan yayi ma Mahama zafi. Sai kasa. Wo position we dwa wanu musa wo de wanu adon mire sa sese wa papa wo se wuntimi passe. Mo call UN cry yes Ghana ye kire stance mo ti mo ye den. Mo si mo ni opinion. Ghana. But frankly speaking, this LGBT thing, one government is soon sukunya. In fact, they had the opportunity. Da suka je wannan taro. Aka ce kasashe kowa ya zo ya gwada ra'ayi shi kai. Ghana muka ce ba mu da ra'ayi. Yanne shi ya bar har wayo ba ya pass bill in parliament. Duba right now about anti-LGBTQ plus bill. I don't even think the MPP people should involve themselves. Because parliament in Muyo is a one-way parliament. Whatever the minority say, they are just saying it for the answer. Yeah. Nachi answer parliament for the records. They are just saying it for the records. Not for any reason. So that records ya capture kaman the issue ngezo mukma minority muyi magana. But when it comes to decision making, with or without them, anyi. So ni point in any lokacin da NDC ke opposition suke kara game da anti-LGBTQ plus nga. She suna yi ne don lele suna son a pass, don lele ba su so. Ko dai suna yi ne saboda political expediency.
That's a question I'm asking. In the suna yi don lele ba su so ne, why is it that it is taking them ages to actually deal with this thing once and for all? Why is it that it is taking the president John Dramani Mahama ages to actually deal with this thing once and for all, to the extent that now the minority, the government is your drag feet in she on this particular bill. Now they are coming out because now they look better. It looks like they are better than you. Because I saw look at my parliament here pass go, and they were the majority in parliament. But parliament here pass. Just that day, I've been here during Shugaban Kasa, one year that she called to Akahana Shugaban Kasa Rataba Anukai. Shugaban Kasa H. De Jira and called to Yachi Magara carry to Yaratabanu. Hariozo Barmuliki have been a spy. So we're thinking that NDC so should go. Don't Anthony Aiking have been an Aji, would you? I've been Anthony Aiking Shan Aji. Koya a spy ma. Processes in the Akayi, now some processes may kill ni. Shesa NDC local jins get you a pass. Sheba pass ba. Say cause power. How long must it take you to do this thing? Especially now that you have this power, you will this power. And it has to be the minority who will now come back and tell us and tell you and remind you that they will force you to sign it. Akwe issue. And then nike kira kada mu zamna mu yi shiru muna kallo. Domin siyasar nan sun gwada muna kaman in suna opposition maganan su daban, suka zo power maganan su daban. We have to fight against this. We know how influential this group of people, yan luwati, yan turumunga. We know how influential they are. Yanda suke influence even the global economy through their activities. We know, and we know that yana da ban soro kasa ya fito ya ce shi bai so. Idan ka fito ka ce baka so, akwai wasu gudunmuwa da wani alaka da wasu kasashe ke yi da kai masu bari. Ko akwai wasu gudunmuwa da kake samu za ka iya ka rasa domin ka ce kai baka bukatan wannan cikin kasanka. So it is normal for every president or any president to drag his feet when it comes to passing bill. Ko ya rattaba annu parliament sun pass sun kare aka ce rattaba annu ya kirattabawa. But then encin kanmu da muka ce mun samu as kasar Ghana ina yake. If a country like Uganda sun ce ba su so and nothing has happened to them, why can't Ghana do same? If a country like Rwanda sun ce ba su so kuma sun sa cikin dokoki su kuma sun hana, nothing has happened to them, why can't we do same in Ghana? If countries like kasashen Larabawan ga sun ce su ba su so, Tunisia, Algeria, Morocco sun ce ba su so kuma sun kara cikin dokokin su kuma suna samun ci gaba da suka bukata, me dai bar mu ba mu so inda lalle manyan mu suna son su pass su hana? We tambaye kan mu wadannan questions, because makwabtan mu Nigeria ma akwai doka da aka hana ba su yadda. Don me yasa mu Ghana gade mu muke drag feet mu? Ya zama 1-1. Muna yara akwai wani wasan kwallo da muke bugu 1-1, guda na sai pool ga guda na sai pool ga, wannan ba gudu ciki, an ajiye ball wani ya buga ball boom, shewon kuma ya ajiye she buga boom, MPP NDC abinda suke muna kenan. To Ghana ne ball na boom, shewon ya buga boom, aka ake ta muna. Otherwise, you have to sign it. You have to pass it. Ya kamace a yi shi da yanzu ma ya kamace ba firan wan muke yi ba. Why are we discussing it now? And let me tell you, look at Akufo-Addo aka no fara o. The anti-LGBTQ plus conversation started right from 2017. Aka yi te har 8 years ba pass ba. And the funny thing is, kagan MPC na, kaga yen MPP kadan na ciki, yen NDC kadan na ciki, su suke push abi. So nda kai magana ba kai kace wabbe su. Su no ne.
on na chikona she ataka to wanda she yake opposition na kinga bakin shi afi na kowa karfi. That's why that time she bakin Sam George afi na kowa karfi. When she and this is because power njo mama be sign ba jom anzo power ku pass yanzu we kai ana fira abi ma baka sa bakin ka ciki on fa na nuntum na o ka the foundation na MTN for man is ka ko munyaya because they are an LGBTQ community. They are very powerful. That one. I mean, those who can manage to put their colors on the armband of every team in the world, in Europe, sorry. Ambe the Shidoli. Nkai team in Europe kana buga Champions League, kana buga EPL, kana buga La Liga. Kusa armband da kai colors su kai. That's how influential they are. Yes. Because these leagues and football associations, they are huge organizations, but these people were able to break through, so jechiki, so tilasa asa, so advocate, so abubani de ki sauki. But then because you when you were in opposition, kuma mungani kama abuneda yishbe da wiya muna che muku kuyi muna kiran ku kuyi don mba kuyi ba mun mutu juna. I think I have to end it here. Now the messages nandewa de kama chin karanta. One way soon she bright. Well, good morning, Baina TV. You too, good morning to you. Well, good morning to you. By promoting shift in mindset, we can empower citizens to demand greater accountability from their elected leaders and ensure that politics serves the greater good of our communities. This in turn will help build trust, promote good governance, and drive sustainable development. As always, when you hear messages like this, it is coming from Aaron Baba Kuko Komisa from Accra. When we are Assalamu alaikum, Malam, I have an issue I want to discuss with you, inshallah. Whoever it is that sent this message, if you are the same line that can send message in Nankai, kindly write something, can indicate number, whatever issue it is, munduba eso muifira. Alasan Sise from Zenwe, good morning to everyone. The Attorney General has been updating us about issues of corruption and stealing that has happened in the previous administration and what his office is doing, and we commend him for the updates. But what is more important to us Ghanaians is the recovering of all the monies and resources that allegedly has been stolen and punishing them when found guilty. And that's exactly what we are calling for this morning. It is not just about you updating us. When you do it one too many, people grow tired of it. That's Amin Yazama Yom Magana Zalla. The Attorney General and the courts should make sure these monies are paid back to the state with interest. Regards to Honorable Joti and Honorable Morton of MCE of Pong Kata Manson. Teacher Constitution Yamwasi, where it is true that the anti-gay bill disappeared from the parliamentary agenda after being listed. Where is Honorable Sam George, who was so vocal about it during the MPP era? It seems the NDC's opposition to the bill is just rhetoric and politics. They were just doing politics. That's my conclusion. And they will quietly bury it like they do with other important issues. This is the same NDC that claims to be champions of human rights. Greetings to Honorable Dr. Oseya Ejuchum Kuka and JFK. Talk is cheap, we good one. We Allah yekia ika kuma Allah yekia ika inda kake duka kake kalluna. Alhaji Ibrahim, we great show always. Thank you very much. When I have to from Babanya ya Jallo Hakan, where the Trumu bill is back before Parliament. We all know it is back before Parliament, Baba. We Reverend Intim Fojo led 9 MPs to present the bill after a 9-month wait. You may recall President Mahama promised to send it to Cabinet and present it as a government-sponsored bill. 10 months have passed and still no time. Kudos to MPs, especially those from our side,
Vincent Eko Esefua, Alhaji Nuruddin Mohammed Mumuni, Anthony Me Kuma, Anthony Mie Ku Meni. It looks like Me. But Udino, honorable, Udino ya me who send your bono. Why I no be a cock Anthony Me. And man, so the Alasan Tampoli, Dr. Abdul Kabir Tia Mahama. So if you look at the list that I've just given you, these are minority MPs. Meanwhile, look at in the MPPK opposition. The issue get tashi. You had only 2 minority MPs in the group. The Suka sponsor bill in a private member bill. Akaji the shi parliament. You see, yanzu kweni na ya shift. Kweni na ya haka. Yanzu MPPK the yawa. Yen NDC at the Sam George. The me jitum pa say LGBTQ ntokwa Sam George kunyama enema mama no communication minister. Me di tum eka ho. So na wa di onkasa. Wa di onkasa. Wa di onkasa. All right. Ti de womu enono. All right. Na look at Chidiba Mudasa ya kan newspaper review then a kawo muku. Yeah, I think that's it. Dan zagaya idan na jawo mun kawo muku shashin shirin da muke tattauna akan batutuwa da suka kunshi siyasa. يا من صليت بكل الأنبياء، يا من في قلبك رحمة للناس، يا من ألفت قلوبا بالإسلام، يا حبيبي يا شافعي يا رسول الله، بأمي وأبي فديتك سيدي، صلاة وسلام عليك يا نبي. حبيبي يا محمد أتيت بالسلام والهدى محمد، حبيبي يا محمد يا رحمة للعالمين يا محمد، يا من حليت حياتنا بالإيمان، يا من بجمالك علمت الإحسان، يا من نورت قلوبنا بالقرآن، يا حبيبي يا شافعي يا رسول الله، بأمي وأبي فديتك سيدي، صلاة وسلام عليك يا نبي. حبيبي يا محمد أتيت بالسلام والهدى محمد، حبيبي يا محمد يا رحمة للعالمين يا محمد. محمد رحمة للعالمين، رحمة للعالمين. محمد رحمة للعالمين، محمد رحمة للعالمين، رحمة
حبيبي يا محمد أتيت بالسلام والهدى محمد حبيبي يا محمد يا رحمة للعالمين يا محمد حبيبي يا محمد أتيت بالسلام والهدى محمد حبيبي يا محمد يا رحمة للعالمين يا محمد. In a world hungry for meaning,